Badenzawe Lama Rinpoche Dakisho, Emidich, Garden Jambu Goni, Jason de Kuzon to J, Udip Tado. So, first of all, I must express my happiness that I am able to visit you again in Brussels, and that I can see all of you after a long time. Okay. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma joie d'être capable de nouveau venir vous rendre visite ici à Bruxelles et de pouvoir tous vous revoir après un si long temps. As some of you know, I was planning to come last year and made the program and about to come, and then there was lots of coronavirus and I had to cancel it. So I'm very happy that I'm here this time because, since 1990, I've been coming to Samizong, Brussels, I think almost every year. And it was kind of strange not being able to come here. Donc, comme certains d'entre vous le savent, il était planifié que je vienne ici à Samyedzong l'année dernière, mais tout était prêt, le programme et tout, et puis à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'infections au coronavirus, et donc ça a dû être annulé. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir venir cette année, parce qu'en fait, je viens ici à Bruxelles depuis les années 1990, et ça me faisait un peu bizarre de ne pas venir ces 2 dernières années. And most of the time, I don't need an invitation, I just come. La plupart du temps, je n'ai pas besoin d'invitation, je viens simplement. I consider this as one of my homes. Et je considère Samyedzong Bruxelles comme un peu comme une de mes maisons. And this time, I'm staying actually. In the beginning, I used to stay sometimes 1 month at a time. But this last some years, I was not that long. This time I'm staying longer also. So I'm very happy. Et au début, quand je venais ici, il est arrivé que je reste tout un mois. Depuis quelques années, ce n'est plus le cas, mais cette fois-ci, je vais quand même rester un peu plus longtemps. Donc, j'en suis très heureux. So, this year, I've been given a kind of a strange schedule to teach on this book for 4 days, and then another book like this, another 2 days. I'll cover them all. I'm joking. And but today there is a group who wants to take refuge,
And this book, has 7 points, and first 3 points are about the refuge. Actually, this book, what is in this translation called Buddha Nature, the actual name of the book is what is it? Lama. Lama means Uttara Tantra Shastra. Uttara Tantra Shastra is the Mahayana Uttara Shastra with that's Sanskrit. I think that's easier to call it Buddha nature, I think. And this is a very important book. This is one of the, what we usually call 5 books of Maitreya. There was a very important teacher. Actually, there were 2 very important teachers, brothers. 2 brothers, very important teachers in India. And one is Asanga, and one is Vasubandhu. There's an interesting story. Maybe I'll tell that story before we go into this complicated philosophy. There was a lady, I think originally she was a nun, I think. And then she really wanted to, what can you say, preserve and spread the Mahayana Buddhism. And Buddhism as a whole, but also Mahayana Buddhism especially. And then she was thinking what to do. And she thought, I'm just a kind of a ordinary lady and not very, educated or anything like that. So I think the best way would be to produce children. And so I will make some children and let them do it for me. It's the easier way, And then she got together with 2 different men and had 2 sons. And then when they grew a little bit older, they asked, who is our father? What is his profession? What was his caste? What are we supposed to do? And she said, forget about your father. I didn't produce you because to do your father's job. I got you, I raised you in order that you will study and practice and spread Buddha Dharma. So you go and, do that. So they went and studied, and the younger one, which was Vasubandhu, became extremely bright and very, very, great scholar. And he wrote lots of books. Most of the books which are being even now studied are from him. He was known as one of the most erudite,
scholar. The elder brother, Asanga, thought he would do in another way. He thought that he will practice and propitiate the future Buddha, Maitreya Buddha, so much so that he would be able to directly see him, and then he will get direct transmission and instructions from him, and that he will teach to the others. So he went to a cave on a mountain, not very far from Bodh Gaya. I went there. It's quite a climb, but I am so proud that I could go there because usually I'm not good at those kind of things. Anyway, so he practiced there, and did whatever he was doing for, I think 3 years or something like that. And he had nothing. He didn't see the Maitreya Buddha. He didn't even have a good dream. Then he thought, oh, it's not possible. So he was coming down. He said, now I give up. And then he saw somebody. Now there are many stories. At least I don't really remember exactly right order, but he saw that there was one man. He had a feather and then was putting this feather in the water and brushing on a huge rock. And he said, what are you doing? He said, well, my house is just behind this rock. And when the sun comes in the morning, this rock is, obstructing the sun coming to my window. So I like to get rid of this rock. So I'm trying to, kind of, what can you say, brush this off somehow. So when he heard this, he thought, oh, I have been too impatient. These people, just ordinary people, just to get rid of a rock, to get the sun in their window, doing so much effort, and it was almost not possible. And I to get enlightenment and to just meditate or practice for 3 years and got gave up. That's too impatient. So then he came back again to his cave, and again he practiced. Another 3 years, still nothing. And again he was going down. And then he found another person. He had a kind of iron bar. And again he was polishing it. He says, what are you doing? He said, well, I need a needle and I'm making this needle out of this. So again he thought, no, I've been too impatient. So he went back. Like this, I think he did for 12 years in this way. And still he didn't have anything. Then he came down. He was coming down. And then he saw on the, he came down on the ground, on the plain, and there was a dog, very injured dog, The dog's kind of lower part was totally lots of wounds and infested with maggots and very bad smelling, and was not able to, it's totally invalid. But still the upper part was, kind of angry, and he was kind of barking at him and about to, bite. And when he saw this, Asanga thought,
these samsaric beings, they're so sad. You cannot take care of your own body, and now he's still so angry at me and trying to bite me. It's it's so sad, and I must help. So he became really, naturally very, very kind of a strong empathy, strong kind of feeling towards this dog. And he wanted to help, but he wanted to first clear his wound. But it was so, so bad smelling, and so many, like even maggots were there. So he thought he should not kill the maggots. So he should use his tongue to clear them. But it was so bad, so yucky. So he closed his eyes and he went like this, And suddenly his tongue touched the ground. And he didn't know what happened. He opened his eyes and there was no dog. And he looked up and there was, Maitreya Buddha shining with bright light and was standing in front of him. And he said, "What is this? I've been, meditating on you, praying to you, doing all things, and I don't see you for 12 years. Why is this?" He says, "Well, you practiced for 12 years and that made your negative karma a little bit thinner. But this time you got a real, true, compassion. And that cleared the rest of your negative karma. And now you see." Then he said, "Well, I need to show you to everybody. Please sit on my shoulder. I'll show you." He said, "They will not see me." "Well, I'll show them." So he was a little bit, those kind of stubborn people, So he made him sit on there, and then he went around and said, "Look here, the Buddha of future Maitreya is here on my shoulder. Please look." And everybody said, "He's been too long in the cave, gone gaga, And then only one old lady saw a little dog, and then she became something. So Maitreya Buddha took him to, the 33 heaven and taught this, according to his story, taught these 5 books, and this is one of the books, the last one actually. Donc cette année, cette fois-ci, on m'a donné un programme un peu bizarre. Je dois enseigner 4 jours sur un livre qui est un livre volumineux et important, et puis 4 autres jours sur un autre livre tout aussi volumineux et important, et je dois couvrir l'entièreté du sujet. Donc, et en plus, il y a un groupe qui voudrait prendre refuge aujourd'hui. Donc, mais en fait, ce livre sur la nature du Bouddha, le Mahayana Uttaratantra Shastra, est un livre très important. C'est l'un des 5 livres attribués au Bouddha du futur, au Bouddha Maitreya. Et c'est un livre vraiment très important pour le Mahayana. Et en fait, l'histoire de ce livre, se rapporte à, en fait, il a été transmis par Maitreya à Asanga. Et Asanga, et Rinpoche raconte ensuite l'histoire d'Asanga. Il y avait en Inde une nonne qui voulait vraiment répandre et développer les enseignements du Mahayana, les enseignements du bouddhisme en général, mais du Mahayana en particulier, et elle se mit à réfléchir comment pourrais-je faire pour y arriver. Je ne suis qu'une femme, une simple femme avec peu d'éducation, et ça me sera très difficile. Donc,
elle a pensé que la meilleure façon d'y parvenir, ce serait d'avoir des enfants et de faire en sorte que ces enfants remplissent cette tâche. Donc, elle prit deux hommes différents avec lesquels elle eut 2 fils. Et le plus jeune, ce fut Vasubindu, un très grand érudit, extrêmement intelligent. Oui, d'abord, donc elle eut ses 2 fils, Asanga et Vasubindu, et au moment où ils sont devenus à l'âge de choisir une voie pour étudier, pour apprendre, pour devenir quelqu'un dans la société, ils ont demandé à leur mère qui est notre père et quelle est sa caste, parce que normalement en Inde, les fils suivent le métier de leur père, et ils font partie de la même caste. Et leur mère leur dit, oubliez tout ça, oubliez vos pères, la caste et tout ça. Ce que je veux, c'est que vous étudiez le bouddhisme, le Mahayana, et que vous deveniez vraiment, vous fassiez en sorte de répandre le Mahayana. Et le plus jeune des 2 frères, Vasubandhu, devint un érudit, un très grand érudit, extrêmement brillant, qui a écrit énormément de livres, beaucoup des livres qui sont encore étudiés, qui ont été étudiés par la suite et le sont encore actuellement. Et son frère, Asanga, lui, a choisi une autre approche. Il s'est dit qu'il allait méditer sur le Bouddha Maitreya, le Bouddha du futur, et il s'est rendu dans une grotte pas loin de Bodh Gaya. Il a médité intensément pendant 3 ans. Mais au bout de 3 ans, il n'avait pas aucun résultat, pas le moindre signe, rien, même pas un bon rêve. Et donc, il s'est dit, bon, ça ne sert à rien, je n'arriverai à rien comme ça. Donc, il est sorti de retraite. Et sur le chemin, en sortant de sa grotte, il a rencontré un homme qui était en train de frotter un énorme rocher avec une plume. Et un sangha très curieux lui demanda, mais qu'est-ce que vous faites? Et l'homme lui expliqua, écoutez, ma maison est juste derrière ce rocher. Et quand le soleil brille, eh bien, je n'ai pas de soleil chez moi, il n'y a aucun soleil qui rentre dans ma fenêtre. Donc, j'essaye d'éliminer, d'user ce rocher pour avoir du soleil chez moi. Alors, Asanga se dit, moi qui ai un but tellement haut, je veux atteindre l'illumination, et au bout de 3 ans, j'abandonne, alors que des êtres ordinaires passent par tant de difficultés, font tant d'efforts pour un but aussi dérisoire. Vraiment, je manque de patience. Et il est rentré à nouveau en retraite et il s'est mis de nouveau à méditer. Mais au bout de 3 ans, même chose, pas le moindre résultat, rien du tout, néant. Donc, très, très découragé, il sort à nouveau de retraite. Et là, sur son chemin, il rencontre un homme qui est en train de polir une énorme barre de fer avec un chiffon. Il lui demande, mais qu'est-ce que vous faites? Et l'homme lui explique, écoutez, j'ai besoin d'une aiguille, donc je suis en train de fabriquer cette aiguille. Et à nouveau, il se rend compte de son manque de persévérance, de son manque de persévérance, et il est retourné en retraite dans sa grotte pour méditer. Et finalement, il a fait 12 ans de retraite, mais au bout de ces 12 années, toujours aucun résultat. Donc, cette fois-ci, il a dit c'est fini. Là, je sais que je ne suis pas capable d'arriver à mon but. Je ne suis pas la bonne personne, donc on laisse tomber. Et il sort de retraite, il descend sur le chemin et il voit une chienne ou un chien qui était dans un très triste état, blessé, plein de plaies, des plaies infectées, des plaies remplies de vers, et elle ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus que traîner son arrière-train. Et pourtant, malgré l'état lamentable dans lequel cette bête se trouvait, il continuait d'aboyer, d'essayer de mordre Asanga. Et à ce moment-là, Asanga ressentit une grande pitié, beaucoup d'empathie pour cet animal, en se disant, mon Dieu, ces pauvres êtres qui sont presque morts et qui continuent à être à ce point perturbés par la colère, par la haine, etc. Et il a eu envie de l'aider. Mais pour l'aider, il fallait nettoyer la plaie d'abord.
les différentes plaies, mais Asanga ne voulait pas non plus tuer les vers. Donc il s'est dit que la seule façon de faire, c'était d'enlever les vers avec sa langue. Mais ça puait, c'était horrible et tout. Donc c'était tellement affreux que, en essayant de prendre les vers avec sa langue, il a fermé les yeux, il baisse sa tête et au moment où il allait toucher les plaies, en fait, sa langue touche le sol. Alors il ouvre les yeux, étonné, il n'y a plus de chien. Il lève les yeux et qu'est-ce qu'il voit? Le Bouddha Maitreya, tout resplendissant de lumière, magnifique, etc. Et alors Asanga était un peu fâché en se disant, ben, ça fait 12 ans que je médite sur vous, pas le moindre signe, rien. Et là maintenant, vous êtes devant moi, c'est quoi cette histoire? Et Asanga lui dit, mais en fait, j'ai toujours été là, mais c'est par ta pratique. Oh, excusez-moi, mais j'ai vraiment la gorge sèche aujourd'hui. Par ta pratique, au fur et à mesure, tu as éliminé les souillures et les voiles qui t'empêchaient de me voir, mais pas suffisamment encore. C'est maintenant, en voyant ce chien blessé, que tu as développé une compassion tellement grande que toutes tes voiles ont été éliminées. Maintenant, tu peux me voir. Et mais les autres, personne d'autre ne peut me voir. Asanga ne l'a pas cru. Il a dit, bon ben, viens sur mon épaule. C'était quelqu'un d'assez entêté. Et on va descendre au village et je vais te montrer. Et avec Asanga sur son épaule, il s'est mis à crier, regardez, Asanga est avec moi sur mon épaule, etc. Maitreya. Maitreya sur mon épaule, et les gens du village se sont dit, oui, celui-là, il est resté en retraite un peu trop longtemps. Il est resté dans sa grotte au point qu'il n'a plus toute sa tête. Il y a juste une vieille femme qui a pu distinguer sur son épaule un chien. Et elle, ça a une influence positive pour elle. Et oui, je crois que c'est tout. Oui. So this book, all these 5 books are, actually textbooks in all Buddhist monasteries, especially the, higher studies. This book especially regarded very important, and it is regarded as a kind of a text which joins together the sutras and tantras. So in kind of introduction, a true introduction of Vajrayana Tantra. So therefore, those who do 3-year retreat, 3-year retreat in the Kagyu system, most of the time they do, practice and they get instructions and things like that. But the study, they have to study 3 books. And we call it Nangta Jusun. This is one of them. Then there is Samu Nangden. There is a kind of shortened version of the instructions of Kalachakra Tantra, and then He Vajra Tantra. These 3 books are must study, for the 3-year retreat people. And so therefore it's a very important book, not necessarily easy, a little bit complicated because it's quite deep. So I'm a little bit, I don't know how to approach this, where to go kind of word by word, or and then there is, in 4 days, there's nothing much you can do. So maybe I'll find another way. Anyway, that's not the point. But today I would like to talk about refuge. And this starts with refuge, Buddha, Dharma, and Sangha.
more kind of deeper way. So Buddha, Dharma and Sangha is important in Buddhism. I think I would like to say this, the Buddhism is in one way very different from almost all other religions. Because most of the religions talk about God and the Creator and things like that. Buddhism don't say anything about God or Creator. They talk about kind of celestial beings or other beings, higher beings than us, but not. They don't believe in a creator as such. Their main thing is not God, but people. When Buddha, when he was not a Buddha, but Prince Siddhartha, his main search, his main idea was how to find a way to bring, complete happiness and liberation to all the people, how to help people. When he was, very kind of baby prince, a great astrologer, a palmist, predicted that this boy will become very great and he will be helping lots of people. He will either become one of the greatest emperor, or he will become a great, teacher, a master. So, understandably, his father didn't want him to become a teacher. He wanted him to be an emperor. And he did everything to make him an emperor. But when Siddhartha grew up, he came to understand that even if he became the greatest emperor on earth, he would not be able to totally eliminate all the sufferings of the people. He couldn't help everybody, because he came to understand very clearly that everybody will get old, everybody will get sick, everybody will die, and everybody has to go through things they don't want. They will lose their loved ones, They have to, all these problems will be there, and he can't do anything. And he has to go through that also. His father has to go, everybody has to go. So he thought, there must be another way, to liberate yourself from this world, from this samsara, from this, And that's why he left his palace, his child, his beautiful and loving wife,
and he went into the forest. And he met some greatest kind of spiritual teachers of that time, practiced them, studied them, and things like that. And finally, after 6 years, he meditated and all this, he found his answer. And that is what we call Buddhahood. He attained Buddhahood, enlightenment. And Buddha is a Sanskrit word, which means he knew. Buddha is coming from the root word bodh, means to understand, to know, to come to see, And then he became a Buddha, he understood, he experienced his wisdom, all his kind of unclarity of his mind, and he could see the true causes of the problems and sufferings and pain. And he could truly see how we can totally liberate ourselves and find a lasting kind of happiness, lasting peace and joy that has no death. And that is the Buddhahood, So, as if we have to talk about Buddhism in a little bit deeper way, we have to understand what Buddha is. Otherwise, it doesn't make sense. It doesn't really get to the bottom. Et tous ces 5 livres transmis par Maitreya Asanga sont vraiment des textes de référence dans tous les monastères, particulièrement pour les hautes études dans ces monastères. Ils sont donc considérés comme extrêmement importants. Et en particulier, celui-ci, en fait, il fait se joindre, il réunit, il fait le lien entre les sutras et les tantras. On peut dire que c'est une introduction au Vajrayana, au tantra du Vajrayana. Et dans la retraite de 3 ans qu'on pratique dans le système Kadu, on étudie, il y a bien sûr toutes les instructions de pratique, etc., mais on étudie 3 livres. Et l'un de ces 3 livres, c'est celui-là. Le deuxième, c'est une version raccourcie du Kalachakra Tantra. Et le troisième, c'est les Vajra Tantra. Donc ça, ce sont les 3 livres étudiés en retraite. Ce livre-ci n'est pas un texte facile, c'est même un peu compliqué. Et Rinpoche dit qu'il ne sait pas trop comment il va l'aborder, mais qu'il va trouver une façon. Mais aujourd'hui, en tout cas, il voudrait parler du refuge. Mais en fait, ce livre commence par le refuge. Il présente ce que sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha d'une façon un peu plus approfondie. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont très importants dans le bouddhisme. D'une certaine manière, le bouddhisme est différent de toutes les autres religions en ce qu'il ne parle pas de Dieu ou de créateur. Il parle bien, on trouve bien dans le bouddhisme, il est bien question de certains êtres célestes ou d'autres êtres d'un niveau supérieur, mais il n'y a pas de croyance en un Dieu ou en un créateur en tant que tel. Dans le bouddhisme, la chose essentielle, ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes, ce sont les créatures, ce sont les êtres vivants. Et lorsque le prince Siddhartha, avant qu'il ne devienne le Bouddha, le prince Siddhartha avait pour objectif principal de trouver
comment apporter le bonheur et une libération complète aux autres. Lorsqu'il est né, tout bébé, un astrologue a prédit qu'il deviendrait ça deviendrait quelqu'un de très grand, qu'il aiderait énormément de gens, qu'il deviendrait soit un très grand empereur ou un grand maître, un grand enseignant. Et bien sûr, son père, qui était roi, n'avait pas envie qu'il devienne un enseignant, il voulait qu'il devienne un grand empereur. Il a absolument tout fait pour que son fils devienne empereur. Mais Siddhartha a compris que, en grandissant, que même l'empereur le plus puissant ne serait pas capable d'éliminer toutes les souffrances et d'aider tout le monde. Que tout le monde devrait passer par la souffrance de perdre ce qu'on aime, de devoir passer par des choses qu'on n'aime pas, que tout le monde va vieillir, va tomber malade et va mourir. Et même lui, même son père, ce serait le cas. Donc il s'est dit, il doit y avoir une autre façon de procéder pour parvenir à libérer tous les êtres du samsara. Et c'est pour cette recherche qu'il a quitté sa jeune femme, très belle, et son jeune enfant qui venait de naître, et il est parti dans la forêt. Il a étudié auprès de grands maîtres spirituels, il a pratiqué pendant plusieurs années, et au bout de 6 ans, il a enfin trouvé une réponse à son questionnement, et il a atteint la bouddhéité, il a atteint l'éveil. Et un Bouddha, c'est un mot sanskrit et qui vient d'une racine sanskrite bot qui signifie voir, comprendre. Et donc, il y a cette notion de la sagesse du Bouddha qui peut voir toute chose, qui peut voir les causes des souffrances et la manière d'éliminer totalement, de libérer totalement les êtres pour trouver une paix durable et un bonheur qui ne meurt pas. Et donc c'est très, si on veut comprendre le bouddhisme, c'est donc très important de comprendre ce qu'est un Bouddha. Now, Buddha said that, he became Buddha, he attained the Buddhahood, but he said he was not the only one who became Buddha. Many people before him have become Buddha, and many people after him will become Buddha. Actually, anybody can become Buddha. That's the Buddhist way of understanding. Anybody can, it doesn't matter whether it's, what kind of person you are, you are from, east, west, south, north, man, woman, black, white, yellow, green, whatever you are, doesn't matter. If you try and if you practice and if you learn, you can become a Buddha. And when you become a Buddha, it's not that you become something totally different from what you are. Actually, he said, it's you just bring out your full potentials, your own true nature. You realize, you experience, you recognize. You just know yourself fully and completely, and not just know intellectually, but experientially. Your full potential is, experienced, and that's the Buddha. And when you can do that, then he says,
all your problems solved, because you will never have any problem anymore, because you can deal with anything. You understand what you are so clearly and completely that no problem can actually hurt you or touch you. You become totally free. So he found out that is the ultimate way to solve all our problems, because then first it could be attained by anybody. Second, if one can do that, that will solve all his problems or her problems, not only of this life, but all the lives to come. And not only that, but then he or she would be able to bring that experience, help everybody else also to get that kind of, understanding and experience. And if you get that, all your positive, all your positive qualities will be so expressed, like your wisdom, your compassion, your power, all the potentials will be totally, so therefore, he says, there is nothing better. There is no better solution than to become that. And it is not something that you need, something special. You just need to, expose, or you need to bring out your own potential, capacities. So that's Buddhahood. So Buddha taught that, if you really want to solve all your problems, you try to become a Buddha. That would solve all your problems. And that is the best way also to help others, because, if anybody gets even a little bit nearer to it, lots of their problems will be solved. So, that's why he became a teacher instead of emperor. Donc, le Bouddha est devenu le Bouddha, il a atteint l'éveil, mais il a dit qu'il n'était pas le seul à l'avoir atteint, qu'il y a eu beaucoup de Bouddhas avant lui et qu'il y en aura beaucoup dans le futur. En fait, n'importe qui peut devenir un Bouddha. Et c'est cela la bouddhéité. Que peu importe qui vous êtes, ce que vous soyez, homme ou femme, blanc, noir, jaune, vert, d'où que vous veniez, il y a cette capacité de devenir un Bouddha. Si vous essayez, si vous pratiquez, si vous apprenez, n'importe qui peut devenir un Bouddha. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de différent qu'on doit acquérir. Il s'agit simplement de faire ressortir notre potentiel, de le réaliser pleinement, de réaliser pleinement notre propre vraie nature. Et cela revient à nous connaître nous-mêmes complètement, pleinement, à en faire l'expérience de ce que nous sommes réellement. Et une fois que nous avons cette expérience, alors tous nos problèmes sont résolus. On peut faire face à n'importe quoi et on devient totalement libre. Donc, c'est d'une certaine façon la manière ultime de résoudre les problèmes, de résoudre tous nos problèmes. Parce que cela peut être atteint par n'importe qui, cela résout tous les problèmes, et non seulement dans cette vie-ci, mais dans toutes les vies futures. Et en plus,
il ou elle qui devient un Bouddha devient alors capable d'aider tous les autres êtres et de leur apporter cette expérience et cette compréhension. Lorsque l'on devient un Bouddha, toutes nos qualités positives, les qualités de sagesse, de compassion, les pouvoirs, tous nos potentiels sont parfaitement, comme s'ils fleurissaient, ils ressortent complètement. Il n'y a donc pas de meilleure solution. Et ce n'est pas quelque chose de spécial qu'on devrait acquérir à l'extérieur. Il s'agit vraiment de faire ressortir notre propre potentiel. Et donc, si vous voulez résoudre tous vos problèmes, essayez de devenir un Bouddha. C'est aussi la meilleure façon d'aider les autres. Et c'est la raison pour laquelle le Bouddha, Siddhartha est devenu un enseignant et non pas un grand empereur. So then, you know, what Buddha did was he shared his experience with people and tried to, you know, teach people a way to work towards that, you know, but not just one way. If you are really serious to become a Buddha, then he gave those teachings and also that step by step. But if you are not really interested to become a Buddha, because most of us don't know what Buddha is, so, you know, maybe I don't want to become a Buddha, you know, but I want to become a little better, you know, in many different ways. I want to become more wiser, more kind of positive, more compassionate. Then he gave those kind of teachings and those kind of. So he gave lots of different teachings. So when we talk about Dharma, you know, Dharma is two things. Dharma is the experience that Buddha has of his liberation, of his wisdom, and, you know, of his, you know, Buddhahood experience. That is Dharma. That is also Dharma. And then the guidance that he gave, the teachings that he gave to different people, the path, how to improve ourselves, how to work on that way. That is also Dharma. So there are two Dharma, and that Dharma can be. One is his own experience. That is sometimes called, you know, the cessation. And then the different instructions he gave to people, you know, that they would understand and they would be able to practice. That's called the path. So this Dharma is the cessation and path, these two. Et donc, ce que le Bouddha a fait, c'est partager son expérience. Il a essayé d'enseigner aux gens la manière, quelle voie il fallait suivre, comment il fallait procéder, comment travailler sur soi-même pour arriver à cet état de bouddhéité. Mais il ne l'a pas fait d'une seule façon. Pour ceux qui veulent devenir des Bouddhas, bien sûr, il donnait une voie bien d'étape en étape pour y parvenir. Mais tous les
tous les gens ne sont pas nécessairement intéressés par la bouddhéité. La plupart d'entre eux ne savent même pas ce que c'est. Donc, Rinpoche dit, bon, si moi je ne veux pas devenir un Bouddha, je veux simplement devenir une meilleure personne, devenir plus sage, développer davantage de compassion. Et à cette fin, le Bouddha a donné de nombreux enseignements. Le dharma est donc deux choses. La première, c'est l'expérience du Bouddha, l'expérience qu'il a fait de cette libération, de cette sagesse. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dharma en tant que cessation. Et il y a le deuxième aspect du dharma qui est ce sont les instructions, c'est un peu le mode d'emploi que le Bouddha a enseigné, c'est la voie à suivre pour travailler sur nous-mêmes, pour pratiquer, pour progresser. Et donc, ça, c'est le dharma en tant que voie. So then, there is something called Sangha. Sangha is, people that who actually study the Dharma, practice the Dharma, and have some understanding, some level of experience, some level of attainment, liberation and things like that. So that, they could, even when Buddha has gone, has expired as parinirvana, they could continue to teach the Dharma. And, so that lots of people can actually, some can even attain enlightenment like Buddhahood, some can attain different attainments and things like that. And that is the Sangha. Yeah. So the highest level of Sangha is Buddha himself or herself. Then others, anything below that, and if somebody, through the practice of Dharma, can fully able to transform their negative emotions and habitual tendencies and liberate themselves from the samsaric cycle, then they are called noble Sangha. And those who are not, then just Sangha, like we are. Yes. Yeah. Et ensuite, il y a la Sangha. La Sangha, ce sont les gens qui étudient le Dharma et qui ont une certaine compréhension, un certain degré d'expérience, de réalisation, de libération. Et même lorsque le Bouddha a expiré dans le Nirvana, cette Sangha peut continuer à enseigner la voie, enseigner le Dharma et ainsi aider les autres à atteindre cette expérience, cette compréhension, cette sagesse, cette libération. Il y a différents niveaux de Sangha. Le plus haut niveau de Sangha, c'est le Bouddha lui-même. Et ceux qui ont pratiqué le Dharma et qui, par cette pratique, ont réussi à transformer à se débarrasser, à se transformer eux-mêmes, à se libérer des émotions négatives et des tendances habituelles, ceux-là et du cercle, qui se libèrent du cercle samsarique, ceux-là sont appelés la noble Sangha. Et puis, il y a tout le reste, et ça, c'est des gens comme nous, et ça, c'est la Sangha ordinaire. So then, what do you mean by taking refuge in Buddha, Dhamma and Sangha? Because that's some of you are going to do. Donc, qu'est-ce que cela signifie de prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, puisque c'est ce que certains d'entre vous souhaitent faire aujourd'hui? One way is
there's this great master called Buddha, and he was, a great master, a great reformer. He taught, he taught me to, to the whole people of the world, how to live, with kindness and compassion and wisdom. So I want to, follow the path. I want to follow this great being. So that's going refuge to the Buddha. I want to follow him. I want to, study him and, kind of listen to his instructions and follow him. And by doing that, then I got refuge to this Dharma, because Dharma is his instructions, his findings, his experience, his teachings. So I'm going to study his instructions and his teachings, and really trying to, understand them, explore them, examine them, and use them on myself, so that I will be benefited from there, and I will be able to benefit others from there. That's taking refuge in the Dharma. And in order to understand this Dharma, then I would, receive teachings and instructions and guidance from other people who have some instructions and experience of Dharma. And those genuine kind of Dharma people, I would like to, try to learn from them, try to get influenced by them, and so that I become a better person, good person. I will find the, truth, some, truth out of that. So that's one way of taking refuge, Buddha, Dhamma, and Sangha. Another way is, when I say I take refuge in the Buddha, it's not that particular person called Buddha, but, I want to bring my potential Buddha, the true Buddha, my own true nature, kind of, I want to explore that. I want to totally become, what can you say, bring out my natural, positive qualities that is within me to its fullest, extent. And for my own good, for my own liberation, and in order to help others, I would like to work towards that. I want to, understand fully how things are. Who am I? What I am? Bring wisdom, compassion, and all positive qualities out. Towards that, I would like to work for my own benefit and for the benefit of others. That's taking refuge in Buddha. That's taking refuge in the Buddha in a more inner way, more deeper way. So in order to do that, then I would study different levels of teachings of the Buddha, and not just study and understand them intellectually, but also practice them, use them in myself, so that I also can become, enlightened myself, and up to the experience of the Buddha himself. I would like to work on that.
for my own good, for my own benefit, and for the benefit of everybody else. I would study and practice Dharma. That's how to take refuge in the Dharma. So in order to take refuge in the Dharma, then I must, I must study, I must associate myself in a positive, community, positive people, enlightened people, kind and compassionate people, wise people. So I learn from them. I associate myself. I follow their examples, and that's taking refuge in the Sangha. So if I do these three things, I'm somebody who is taking refuge. If I want, I can call myself a Buddhist or Dharma practitioner. I am somebody who kind of voluntarily or by my free will want to actually find the right path for myself. That's taking refuge. Yeah. Donc, prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? En fait, il y a deux façons de prendre refuge. Une façon un peu plus extérieure et l'autre plus intérieure. La première façon, c'est de se dire, il y a ce grand maître, le Bouddha, ce grand réformateur qui a enseigné à tous les êtres du monde comment vivre avec davantage de bonté, davantage de compassion et de sagesse. Et je voudrais le suivre, je voudrais étudier ce qu'il a enseigné et écouter toutes ces instructions. Et ça, c'est prendre refuge dans le Bouddha. Et donc, pour ce faire, on prend refuge dans le Dharma parce que on veut suivre ses instructions, suivre ses expériences, et l'instruction et l'expérience, c'est justement le Dharma. Donc, on souhaite étudier ces instructions, essayer de les comprendre, de les examiner, d'y réfléchir, de les utiliser sur nous-mêmes pour que ça puisse apporter un bienfait tant à nous-mêmes qu'aux autres. Donc, on va s'efforcer de comprendre le Dharma, de recevoir les enseignements et une guidance. Donc, ça, c'était donc la prise de refuge dans le Dharma. Et pour comprendre le Dharma, on va recevoir des enseignements, des instructions d'autres personnes qui en ont la connaissance, des pratiquants du Dharma authentique qui peuvent nous influencer, nous aider à devenir de meilleures personnes et à trouver la vérité. Donc ça, c'est la première façon de prendre refuge. La deuxième, c'est de voir que le Bouddha, en fait, c'est il est en nous aussi, et c'est vouloir essayer d'actualiser, de faire sortir ce potentiel que nous avons en nous, d'explorer notre véritable nature, de développer au maximum toutes nos qualités positives. Et ce pour notre propre bien et pour le bien de tous les autres. Et lorsque l'on a cette compréhension qui est un peu plus intérieure, plus profonde, c'est prendre refuge dans le Bouddha. Et à nouveau, pour cela, on va étudier les différents niveaux d'enseignement du Bouddha, mais pas seulement d'une manière intellectuelle. Vraiment, on pense ça en pratique, en appliquant à nous-mêmes pour nous efforcer de réaliser l'éveil, de réaliser ce qu'est la bouddhéité, faire sortir notre potentiel. Et encore une fois, pour notre propre bien et pour le bien de tous les êtres. Et pour y parvenir, on prend refuge dans la Sangha, c'est se tourner vers des gens positifs, des gens qui ont toutes ces qualités, qui peuvent nous enseigner, et c'est vouloir se laisser influencer par eux et être prêt à suivre leur exemple.
Et une fois qu'on a pris ainsi refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, si on le veut, on peut s'appeler un bouddhiste ou un pratiquant du Dharma. Cela signifie que de notre propre volonté, sans aucune contrainte, nous voulons nous-mêmes trouver la voie juste, le chemin juste pour nous-mêmes. So, actually, those people who are here to take refuge, in one way, they've already taken refuge, because the decision is the one which is taking refuge, not the ceremony, If I say that I would like to work on this, I would like to follow this path, I would like to work on my transformation, that means I've taken refuge. Yeah. So what you do now is just a kind of a symbolic, ritual, you can say, to give that decision a kind of a hit, like when the judge gives, and then put the hammer, it's done, so it's kind of like that, So when you are taking refuge, what you actually do is just repeat the refuge prayer 3 times, In Buddhist tradition, usually Buddha said that, you should not impose your teachings on anybody. You should not impose. So, to take refuge or anything like that, even receiving teachings, he didn't recommend any of his followers just to go and teach, like a missionary. He said, if somebody is interested and requests you, then you can teach, but not before that. And sometimes you have to be requested 3 times. Now, refuge is one of them. So that's why you will be requesting 3 times before. So that's why we do 3 prostrations. First, we do 3 prostrations to kind of to show that you are requesting 3 times. Then after you repeat after me the refuge prayer 3 times. What you would say is this: please teacher or please monk, I, by the name of so and so, would like to take refuge in Buddha, in Dhamma, and Sangha until I attain enlightenment. So please accept me as somebody who has taken refuge from today. You say this 3 times in Tibetan. It doesn't need to be in Tibetan, but since I don't know good language, so I'll say it. I know by heart in Tibetan. So after 3 times saying that, then I make a sign like this. Then you are done. Then you become refugee. I don't like that word actually too much, but whatever. After that, then, that's important because, if you want to know exactly what time you took, that's the time when I do like this. Usually,
in your case, it's not important, but to become a monk, especially that time, it was very important. Because, at that time in India, you had like castes and different, so everybody was, the caste, the high caste set up, low caste set down. And Buddha made it different system. He said that there is no caste, there is no, people, no difference of caste or, wealth or, all kind of thing. Only thing is that the seniority. So if you become monk now, then if somebody becomes monk tomorrow, you will sit in ahead of him, on top of him. Once, there was a problem. The Buddha went back to his home country, and then lots of young people wanted to become monks and follow him. All this, his cousins and his, princess, lots of princes and things like that. And then there was a shaver, what you call it, hair cutter. They were shaving their heads because to become a monk, they had to shave their hair. And then they did all this, and then after some time they found that this hair cutter was sitting in a corner and weeping. And Buddha's attendant saw this, and he went and said, "What's wrong with you? Why you are weeping?" He said that, I also want to become a monk and follow Buddha, but I can't. He said, "Why you can't?" "Because I am low caste, and low castes are not allowed, But he says, Buddha is not, he doesn't differentiate with castes. If you want, you can go to Buddha and ask him, and he will, I'm sure he will make you a monk. He says, "Is it really true?" He said, "Yes, you can come now if you want." So he took him to the Buddha and said, he says he wants to become a monk, but he says he's low caste, so therefore he's kind of not able to request. Buddha said, "Oh, why not? If you really want to become a monk, you can become now." So he shaved his head and he became a monk. Now next morning, when all these Buddha's cousins and high people came to take monk's vows, this hair cutter, who is their kind of servant, was sitting on top of them because he became monk yesterday. So they were not very happy, they complained. Anyway, that's not the point here. So after that, then what to do? Yes, then you come, each of you come to me, and of course I'll shave. Where is that? I'll cut a small piece of your hair, and that is supposed to kind of signify that, you are making, yes, the kind of highest offering, because hair is kind of part of our body and also growing on the highest point, so making a kind of symbolically highest offering. Then I'll give you a blessing code. This is totally Tibetan. It's nothing to do with Buddha. Custom. Then I give you a name. Yes, a new Tibetan name to shock you, because most of you would not be able to pronounce them. And then, it's to reminder,
when you are not that highly motivated, and things like that, then you say, what is this? I have this strange name. And then, oh yes, I took this something called Refuge from this, crazy old man. And then why did I take it? Was I crazy or something like that? And no, I thought I was going to do something, improve myself or something like that. So it's a reminder. Yeah. So therefore, it's, and then it's done. That's, Two more people. Okay. So that's taking refuge. Okay. So I think I should not talk too much. And we will do the refuge now. Donc, d'une certaine façon, les gens qui souhaitent prendre refuge maintenant, en fait, ils l'ont déjà fait puisqu'ils ont développé cette intention de suivre cette voie. Ils veulent travailler sur eux-mêmes et cette cérémonie, on peut appeler ça un rituel ici, n'est que symbolique pour donner une certaine, pour quelque part officialiser la chose. C'est un peu comme quand le juge tape avec son marteau pour lors d'un jugement ou même d'une vente aux enchères. Donc, c'est une sorte d'officialisation d'une décision qu'on a prise déjà depuis un certain temps. Et en fait, cette cérémonie, en quoi consiste-t-elle pratiquement? Eh bien, vous allez répéter 3 fois la prière de refuge qui dit ceci. D'abord, avant ça, le Bouddha a dit qu'on ne pouvait pas imposer un enseignement à qui que ce soit s'il ne le souhaite pas. Cela doit vraiment venir d'une demande, d'une requête de la personne de recevoir des enseignements. Le Bouddha n'a jamais envoyé de missionnaire pour répandre ces enseignements. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez répéter cette prière 3 fois, parce que c'est une prière qui demande, qui fait la requête de recevoir le refuge. Cette prière dit, s'il vous plaît, enseignant ou moine, moi, puis vient votre nom, je voudrais prendre refuge en le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Je vous prie de m'accepter aujourd'hui, d'accepter ma requête aujourd'hui. Et donc, on dit cela 3 fois en tibétain. Et avant cela, on fait 3 prosternations pour montrer son respect. Et ensuite, après avoir répété 3 fois la prière en tibétain, Rinpoche va claquer des doigts et on peut dire que c'est le moment précis où vous avez pris refuge. Pour nous, ce n'est pas très important, mais pour les moines, il y a eu un moment où c'était important parce que le Bouddha n'a pas fait de différence de caste, de richesse, de classe sociale ou quoi que ce soit. Mais par contre, au sein de la communauté monastique, il y a la notion d'ancienneté, de moine de seniorité. Et Rinpoche racontait une histoire à ce sujet où qu'au moment où le Bouddha avait été rentré dans son pays natal, il y avait beaucoup de gens qui voulaient prendre refuge, des cousins, des cousines, des princes, des princesses, etc. Et il y avait un homme qui était pas tailleur de cheveux, coiffeur. Qui était coiffeur et qui s'est mis à pleurer dans un coin parce que les coiffeurs faisaient partie d'une basse caste et donc il imaginait qu'il ne pouvait, il avait envie de devenir moine lui aussi, mais il imaginait qu'il ne pourrait jamais le faire parce que sa caste était trop inférieure. Et quelqu'un lui dit mais non, pas du tout, le Bouddha ne fait pas de distinction de caste. Si tu veux vraiment devenir moine, il n'y a aucun souci, il va lui demander. Et le Bouddha l'accepta tout de suite et on lui a rasé
la tête, et il est devenu moine. Et le lendemain, quand les princes, les princesses et toute l'aristocratie a pris les vœux de refuge, ils se sont retrouvés au niveau de la seniorité après cet homme qui est pour eux avant, juste avant, était quelqu'un d'inférieur. Donc certains l'ont un peu mal pris. Enfin bon, ça n'est pas le sujet. Donc, après que Rinpoche a claqué dans les doigts, chacun d'entre vous va venir chez lui. Il va vous raser, dit-il. Non, il va juste couper une petite mèche de cheveux parce que c'est considéré c'est comme si nous faisions l'offrande de ce qui est le plus important pour nous. C'est symbolique, c'est simplement parce que c'est au sommet de notre personne et donc c'est ce qu'il y a de plus haut. Et ensuite, il va donner à chacun une petite cordelette bénie. Ça, c'est tout à fait tibétain. Ça n'a rien à voir avec le reste le bouddhisme indien. Et il va donner à chacun un nom également tibétain, qui juste pour vous rappeler un nom que vous ne pourrez pour la plupart d'entre vous pas prononcer, mais qui va vous rappeler peut-être dans quelques années, vous allez voir cette petite carte et vous demander tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que j'ai pris refuge? Et ça vous rappellera votre motivation de faire, de travailler sur vous-même dans un but d'amélioration. Voilà. Okay, then Sonji Judo Suji Juno La Judo Vada Dana Judo Judo Vijo Suji Vishunam Chido La Pesha Sonji Judo Suji Judo Suji Judo Sonji Vada Dana Judo Judo Vijo Suji Vishunam Chido La Pesha Sonji Judo Suji Judo Suji Judo La Judo Vada Dana Dogi Suji Vishunam Chido La Pesha Sonji Judo Horaiko Senji Tamji Devata Devi Judo Demba Chichi Devata Dana Chido Travaji Dunga Mepe Deva Tamba Damadawa Chichi Nere Chado Travi Sonjim Chimbalan De Purichi Sencha Tamji Deva Devi Jadon Demba Chichi Dunga Do Dunga Chichi Don Trawa Chichi Dunga Mepe Deva Tamba Damadawa Chichi Nere Chado Travi Sonjim Chimbalan De Purichi Sencha Tamji Deva Devi Jadon Demba Chichi Dunga Do Dunga Chichi Don Trawa Dunga Mepe Deva Tamba Damadawa Chichi Nere Chado Travi Sonjim Chimbalan Nebarjurji Tangi Hachiri Sundra Yendimazi Panyamasi Mutamaji Shaji Jabojela Shansalo, Yakaman, Yakaman Mohammed, Diana Mohammed, Diana Mohammed, Diana Mohammed, Diana Mohammed, I saw typically hit you with another Pinoa Jimata Sinjata. So I think you have already did the prostration in the beginning, so maybe that's enough. Now you repeat after me the refuge prayer. So what you say is, I've already said that, so it's not necessary. Open. So those who want to take refuge, repeat after me, and those who have already taken refuge, also repeat after me to support them. Open. Open. Gongsu. Gongsu. So. So. Da Ming. Da Ming. So say your names. Xie. Xie. Jiwa. Jiwa. Tu. Tu. Dine. Dine. Sisi. Sisi. Sangchup. Changchup. Jingpu. Jingpu. Pardu. Pardu. Sangje. Sangje. La. La. Japsu. Japsu. Chiu. Chiu. Chula. Chula. Japsu. Japsu. Chiu. Chiu. Gendunla. Gendunla. Japsu. Japsu. Chiu. Chiu. Tu. Tu. Dine. Dine. Sisi. Sisi. Su. Su. Pardu. Pardu. Japsum. Japsum. Zinpe. Zinpe. Genyen. Genyen. Tu. Tu. Loben. Loben. Chi. Chi. Zungdu. Zungdu. Sol. Sol. So that's first time. So second time. Loben. Loben. Gongsu. Gongsu. Sol. Sol. Da Ming. Da Ming. Names. Xie. Xie. Jiwa. Jiwa.
Tu Tu Dine Dine Chisi Chisi Changchup Chanchu Nyingpu Nimpa Partu Pardo Sangje Sanji La La Chapsu Chapsun Chiwo Chio Chula Chula Chapsu Chapsun Chiwo Chio Gendun La Gindin La Chapsu Chapsun Chiwo Chio Tu Tu Dine Dine Chisi Chisi Su Su Partu Pato Chapsum Chapsun Jinpe Jimpe Genyen Nyen Tu Tu Lobun Lupen Chi Chi Zongdu Zongdu So. Sol Now final and last time. Lobun Lupen Gongsu Gomsu So Sol Da Ming Dami names. Xie She Jiwa Jiwa Tu Tu Dine Dine Chisi Chisi Changchup Changchu Nyingpu Nimpu Partu Pado Sangje Sanji La La Chapsu Chapsun Chiwo Chio Chula Chula Chapsu Chapsun Chiwo Chio Gendun La Gindin La Chapsu Chapsun Chiwo Chio Tu Tu Dine Dine Chisi Chisi Su Su Partu Pado Chapsum Chapsun Jinpe Zimpe Genyen Genyen Tu Tu Lobun Lupen Chi Chi Zongdu Zongdu Sol Sol Tab Yino Lexo. Okay, so you come one by one. Sunamde Panche Zipami Tokme Nyepe Danam Pamjene Chegana Chibala Chupai Sipe Sole Doa Doa Shu